Once again, good afternoon. Welcome to the 67th lecture of Management Science subject. Uh, in the last class, we have discussed about the introduction to the PERT, Project Evaluation and Review Technique, and CPM, Critical Path Method, basic introductory steps, how it has been evolved, what are the features, what are the steps to be done. So in this session, in this lecture, we'll discuss about the important topics of PERT and CPM. This 67th lecture is very important for how to start the problems in this unit. Okay, so please pay attention in the 67th lecture, which is very important for your problematic point. So if you get awareness about the 67th lecture topics, the components of PERT and CPM, next classes low we are having number of problems to do. So majority in the 4 to 5 classes, 6 classes, we will solve the problems of PERT, CPM and crashing networks. So అన్ని కూడా problems related we will do the problems from the next 68th lecture onwards. So this session is very important so that you can come to know what are the main components and difference between PERT and CPM. Okay, next. So the PERT CPM development of network is completed. So we are discussing this PERT and CPM topics. In the earlier class, we have stopped the session here. It has been timed out. So for the CPM, we are having one time estimate. For the PERT, we are having 3-time estimates. Okay, with the CPM using only one-time estimates for each activity. The 3-time estimates specified for each time are the optimistic time, pessimistic time, and most likely time. So whenever we are using these three formulas and these three time estimates and solving the problems, so we are having the formula that is T is equals to O plus 4M plus P by 6, where is V, variance, is equals to P minus 4 divided by 6 to the power of square, where is O is equals to optimistic time, M is equals to most likely time, P is equals to pessimistic time. Then what is the time T? Time is the expected completion time for the task. Time T is the expected time for the completion of the task. Then V is equal to variance of the task completion time. So keep this formula in mind. So in order to get the time T, so we have to use the optimistic time, pessimistic time, and most likely time. Okay, next. What are the techniques used in network? What are the steps used in networking techniques? So first you have to go for the planning process. The plan is analyzed by determining all individual activities, sometimes called jobs, sometimes called task, sometimes called operation. So a project is analyzed. How it is analyzed? By determining all individual activities that must be performed to complete it. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి so we have to analyze all the activities. So activities means what? The task, the work, the job or operation to complete it. Okay, second option is a planned sequence of these activities are shown on the network. Okay, a planned sequence of these activities, whatever the question you have seen the table form, so from the table you have to see what are the activities going on. Okay, then we have to make a network diagram, right? A graph where the arrows and circles are represented. So we are having a circle, we are having an arrow. So manaki network diagram we are drawing by using circles and arrows, showing the relationship among the activities. అంటే ఈ వర్క్ తర్వాత నెక్స్ట్ వర్క్ ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వేర్ షూస్, ఫర్ వేరింగ్ షూస్ వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్? You have to clean your feet. First thing, you have to clean your feet. Second thing, wear the socks firmly, properly. Third one, wear the shoes. Fourth one, knot your thread. So like this, you're having four sequences in wearing your shoes. For example, if a girl wants to get ready, makeup, it is a time-taking process. Getting makeup is a time-taking process. So what is the first step? Cleaning of your face. So next, applying some creams or
reusing some creams, again cleaning the face. Like this, finally your uh, dressing is completed. So like this, you are having a series of activities that is placed in the question. Question lo ila you are having some task. Based upon the task, you have to show the circles and arrows. దీని తర్వాత ఏమొస్తుంది? So in between this, what is the time taking? You have to write at this point. You have to write on the top of the arrow. So these all things we will discuss in this components. Next, what is the next step in the network techniques? Scheduling the project. How long it will take to perform each activity is estimated. So once we have done a network diagram, and take for example, circle is moving like this and coming like this, right? Next, parallelly to next circle is moving like this and it is moving like this. So these two are connected to one big work and this is connected to other work. So like this, you have to make for E activity నుంచి E activity చేయడానికి what is the time taken? 4 minutes. E activity నుంచి E activity చేయడానికి what is the time taken? 6 minutes. ఇక్కడ నుంచి next activity చేయడానికి what is the time taken? 4 minutes. So like this, you have to schedule the each activity estimated. Next one. In order to locate the critical path, calculation is performed. So critical path ante enti, we have to see the longest time taken to complete the work from the starting part to the ending part. అది మనం starting లో చెప్పుకున్నాం. In order to locate the critical path ని కనుక్కోవడానికి we have to do the calculation. What is the calculation? That is the longest time chain of sequential activities which determines the duration of the project. Okay, so we have to do the calculation. So for this calculation, we use the formula, that is this formula we are using. Okay, earliest possible time, earliest finishing time, like this, right? So which this step also provides the other information that is useful in scheduling. Schedule chesukodaniki this step is very very important for during the other process. Next, the above information are used to develop a more economical and efficient schedule. So once you draw the network diagram, arrows, activities వేసిన తర్వాత దానికి time schedules వేసిన తర్వాత longest path కనుక్కున్న తర్వాత the above information are used to develop what? More economical and efficient schedule type, right? So this is very important whenever you are drawing the figure. Okay, next, what is the third one? The third one is project monitoring. So once the scheduling is done, the third step is a project monitoring. So what happens in this project monitoring? So in this project monitoring, we are planning and scheduling the project. We are planning and scheduling the started, which is already done by using the monitoring the process. The plan and schedule started above are used to monitor the progress. So whatever the progress is done, ముందు మనం చేసిన సెకండ్ పాయింట్ లో whatever the progress is done, so whatever the progress is done, right? The plan and schedule started above. What is the planning and schedule which is started in the second point or use it to monitor the progress. And the next enhancement, what is the enhancement going on, we can see in this project monitoring. Next, throughout the execution of the project, the schedule is revised and updated. Okay, so what is the next point here? Toward the execution of the project, the schedule is revised and updated so that the schedule represents the current plan and status of the progress. Okay, na? So here, while executing the project, the schedule is revised and updated so that the schedule represents the current plan and status of the progress. Once we are doing the progress చేసిన తర్వాత ఒక project ni, it is showing in the current plan and status progress. Next, but critical path most likely time estimates are we have to do. So what is the third point here? In the project monitoring, once this is done,
So we are finding the results of this all this time estimates of the time estimates. So like this, we have to complete a network technique by using these three steps: planning of project, scheduling of project, and monitoring of project. So ఇది మనము ముందు సెషన్లో చెప్పుకున్నాము. That is for PERT, this is for CPM. Okay, that process is for PERT process, this one is for CPM process. Okay, next one, next topic is components of PERT and CPM. Next one is a components of PERT and CPM technique. So this is very important for starting your problems. Okay, now what's the thing you are doing now? PERT CPM networks contain two major components. So you have to keep in mind what doing the problems. PERT and CPM techniques contain two major components. What is the first component? Activities. Second component is event. Now see theoretically and practically what is the meaning of activity and event. Okay, an activity represents an action and consumption of resources. అంటే ఒక పని చేస్తున్నామంటే ఏంటి, ఒక కన్జంప్షన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, అంటే ఒక రిసోర్సెస్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్? మెన్, మనీ, ఎనర్జీ. అంతే కదా, టైమ్, మనీ అండ్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ బై ద పీపుల్ ఆర్ ఎనర్జీ బై ద మెషిన్స్. టైం మనం యూజ్ చేస్తాం. ఒక పని చేయాలంటే టైం కావాలి, ఒక పని చేయాలంటే మనీ కావాలి, ఒక పని చేయాలంటే మనుషులు కావాలి. లైక్ దిస్ ద రిసోర్సెస్ మే బి ఎనీథింగ్, టైమ్, మనీ ఆర్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ ఎ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. అంటే ప్రాజెక్ట్ లోపల ఈవెంట్స్ ఉంటుంది, ఈవెంట్స్ లోపల యాక్టివిటీస్ ఉంటుంది. అర్థమైంది ఇప్పుడు టోటల్గా? సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రాజెక్ట్, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రాజెక్ట్, ఇందులో యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఈవెంట్, ఇందులో యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఈవెంట్, ఇందులో యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఈవెంట్, ఇందులో యు ఆర్ హ్యావింగ్ స్మాల్ యాక్టివిటీస్. అర్థమైందా మీకు ఇప్పుడు ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్, ఈవెంట్ అండ్ సమ్ యాక్టివిటీ, రైట్? దిస్ ఈజ్ అ ప్రాజెక్ట్, దిస్ ఈజ్ అ ప్రాజెక్ట్, this one is your event, this one is your activity. Okay, understood? The portion of a project activity is represented by an arrow. So activity అనేది ఎలా చూపిస్తున్నాము? Activity we are showing by by the arrow. Now A is called an activity. ఈ రెండు ఏమవుతున్నప్పుడు ఈ రెండు ఈవెంట్స్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, this two are event, this two are event, this one is an activity. Activity is indicated by arrow mark. Next, what is the event here? An event or node. So event అని చెప్పొచ్చు, లేదంటే node అని కూడా చెప్పొచ్చు. An event or node will always occur at the beginning and the end of an activity. అంటే ఒక యాక్టివిటీ మధ్య లోపల రెండు ఈవెంట్స్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? రైట్, దిస్ ఈజ్ అ ఈవెంట్, దిస్ ఈజ్ అ ఈవెంట్. ఈ రెండు ఈవెంట్ మధ్యలో ఏముంటుంది? యాక్టివిటీ ఉంటుంది, అంటే పని జరిగిన కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. యాక్టివిటీ అనేది ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది. గాట్ ఇట్? An activity or an event or a node will always occur at the beginning and the end of an activity. The event has no resources. The event ఏం జరుగుతుంది? The event has no resources and is represented by a circle. The ith event, ఇక్కడ చూడండి, the ith, we can keep anything. Okay, the ith event and the jth event are the tail events and the head events respectively. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ అ హెడ్ ఈవెంట్. సో దీనికి టైల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? దీనికి టైల్ అనేది ముందు ఉండదు, దీనికి టైల్ అనేది వెనకలు ఉంటుంది. వై? బికాస్ దిస్ టైల్ ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ నెక్స్ట్ హెడ్. అంతే కదా, ద టైల్ ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ హెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాక్స్ ఉంది, రైట్? దిస్ ఈజ్ అ సాక్స్, దిస్ ఈజ్ అ షూ. సో ఈ మధ్యలో వాట్ ఇస్ అన్ యాక్టివిటీ? సాక్స్ వేసుకోవాలి, తర్వాత షూ వేసుకోవాలి. దెన్ షూకి హెడ్ ఈవెంట్, షూ ఈజ్ అ హెడ్ ఈవెంట్, tail is a socks event. Got a point? Okay, now the activity అనేది we are showing an arrow, event or node we are showing in a circle form.
So activity lies between the two nodes or event. That is the meaning. అర్థమైందా? See this important slide. Activity అంటే రెండు ఈవెంట్స్ మధ్య లోపల ఒక గీత వేస్తే arrowని, that is called an activity. Event or node means arrow కి స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ రెండు సర్కిల్స్ వేసి దానికి ఒక నేమ్ ఇస్తే దట్ ఈస్ ఎన్ ఈవెంట్. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ we are going in deeper. Next one is merge or burst events. One or more activities can start and end simultaneously at an event. Okay, అంటే one or more activities can start the event or end at an event. అంటే దీన్ని రిప్రజెంటేషన్ ఎలా చూపిస్తున్నాము? We are showing this activity. It is an event. ఈవెంట్కి ఒక యాక్టివిటీ ఉండొచ్చు, రెండు యాక్టివిటీస్ ఉండొచ్చు, మూడు యాక్టివిటీస్ ఉండొచ్చు, విచ్ ఆర్ స్టార్టింగ్ సైమల్టేనియస్లీ. ఓకే, విచ్ ఆర్ యాక్టివ్ సైమల్టేనియస్లీ. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మర్జ్ ఈవెంట్ అని చెప్తున్నాం. రైట్, దీస్ త్రీ యాక్టివిటీస్ ఆర్ మర్జింగ్ ఇంటూ వన్ ఈవెంట్. ఓకే, ప్లస్ ఇది వచ్చేసి రిలీజ్ అని చెప్పొచ్చు. బ్రెస్ట్ అంటే పేలిపోవడం అంటే ఎక్స్ప్లోడింగ్ ఈవెంట్ అంటాం. యూఆర్ కాలింగ్ దిమ్ యాజ్ ఎక్స్ప్లోడ్. ఇది వచ్చేసి అన్ని కలిసి లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాయి. అంటే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఇన్ ద సెన్స్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ మర్జింగ్, అంటే మూడు కలిసి ఒక ఈవెంట్ లోకి మర్జ్ అవుతుంది. ఓకే, హియర్ ఆ ఈవెంట్ లోంచి బయటకు వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఎక్స్ప్లోడ్ ఈవెంట్ ఆర్ ఎ బ్రెస్ట్ ఈవెంట్. ఓకే, హియర్ it is moving in, that is a merge event. Here it is moving out, that is a burst event. Okay, this also can be done simultaneously. అంటే ఒక ఈవెంట్ లో నుంచి ఒక యాక్టివిటీని బయటకు తీసుకెళ్ళచ్చు, ఇంకొక యాక్టివిటీని బయటకు తీసుకెళ్ళచ్చు, అదర్ యాక్టివిటీని కూడా బయటకు తీసుకెళ్ళచ్చు. దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, ప్రిసీడింగ్ అండ్ సక్సీడింగ్ యాక్టివిటీస్. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి ప్రిసీడింగ్ అంటే ఏంటి, సక్సీడింగ్ అంటే ఏంటి, వి విల్ డిస్కస్ నౌ. The activities performed before given event. Okay, the activities performed before a given is known as preceding event activity. అంటే ఏంటి? If this is an activity, if this is an event, దీనికి ముందు arrow is nothing but a preceding activity, and the activities performed after a given event is known as succeeding activity. See here, I, J, K, L. So here event is succeeding A and B activity, and J event is succeeding with the C. The event is L. అంటే I నుంచి J కి ఒక ఈవెంట్ యాక్టివిటీ ద్వారా జరిగింది, J నుంచి I కి యాక్టివిటీ ద్వారా L ఈవెంట్ జరిగింది. I నుంచి K కి A is an this B is activity, J to L, K to L, D is an activity. Here the activities A and B, see, the activities A and B precede activities C and D. అంతే కదా? సో A and B activities precedes activities C and D. Precedes అంటే వెనకల, succeeds అంటే ముందు. రైట్, సో A and B activities precedes C and D. సో ఇట్లా ఎలా చెప్పొచ్చు? C and D activities precedes A and B. Okay, and one more thing in these rules and regulations. So once you are framing this network diagram, arrow అనేది again should not come back. Arrow should not come back, and we should not have double arrows. Okay, double arrows అనేది it is wrong phenomena, and reversing of the arrow is also wrong phenomena. Okay, next component is dummy activity.
What is the meaning of dummy activity here? An imaginary activity which does not consume any resource or time is called dummy activity. అంటే మనకి నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ లోపల జస్ట్ ఒక లూప్ లైన్ లాగా ఉంటుంది, బట్ ఇట్ డస్ నాట్ గివ్ ఎనీ ప్రిఫరెన్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఈవెంట్, జస్ట్ ఓన్లీ ఇస్ ద డమ్మీ యాక్టివిటీ, రైట్? సో ఇట్ డస్ నాట్ కన్జ్యూమ్ ఎనీ రిసోర్స్ని కానీ టైంని కానీ ఏమి తీసుకోము. దట్ ఇమాజినరీ యాక్టివిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డమ్మీ యాక్టివిటీ. సో if you want to show the dummy activity, చూద్దాం. From here I am drawing and representing dotted lines. Dotted lines లోపల నేను సర్కిల్ చూపిస్తున్నాను and showing like this. So this is a dummy activity. Okay, and the dummy activities are simply used to represent a connection between the events in order to maintain a logic in the network. It is represented by a dotted line in the network. So దీనివల్ల యూజ్ ఏమి ఉండదు, దీనివల్ల రిసోర్సెస్ కానీ టైం కానీ కన్జ్యూమ్ అవ్వదు. బట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ ఇట్ ఈస్ సింప్లీ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ వాట్ కనెక్షన్. అంటే ఒక ఈవెంట్, ఒక నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ లోపల కనెక్టివిటీ ఉండడానికి బిట్వీన్ ద టూ ఈవెంట్స్, ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ లాజిక్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సీ హియర్ దిస్ వన్, ఏ బి సి డి. సో ఏకి మనకి అలొకేషన్ అయింది, బికి మనకి అలొకేషన్ అయింది, సి యాక్టివిటీకి అలొకేషన్ అయింది టైం. But dummy D activity, see, there is no allocation. So simply showing the dotted lines and closing this event. Got it? So this is dummy activity. Next, while designing or while developing a network diagram, what are the errors to be avoided? Okay, while designing a network diagram, by seeing the question, we should not do some of the errors. What are the errors means? See here. The first error is two activities starting from a tail event. Tail event ante starting event. Two activities starting from a tail event must not have the same end event. And enti, see here, this is incorrect. అంటే ఒక ఈవెంట్ నుంచి ఇంకొక ఈవెంట్ వెళ్ళడానికి యాక్టివిటీస్ జనరల్గా యూజ్ చేస్తాం. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద యాక్టివిటీ, we should be in a straight line. We should not be in a curved line, right? సో ఒక ఈవెంట్ నుంచి అదర్ ఈవెంట్కి ఒక యారో మాత్రమే వెళ్ళాలి. సో బట్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ డౌట్ దట్ సార్ సీ హియర్, సో ఇక్కడ మనకి ఇలా వచ్చింది, బట్ హియర్ యూఆర్ హ్యావింగ్ సపరేట్ ఈవెంట్. ఇక్కడ ఒకటి ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఒకటి ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఒకటి ఉండొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. బట్ ఒకే యాక్టివిటీ ఒకే ఈవెంట్ నుంచి రెండు యారోస్ యూ షుడ్ నాట్ గో. దట్ ఈస్ అ ఫాల్స్. టు ఎన్ష్యూర్ దిస్, ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నెసెసరీ టు ఇంట్రడ్యూస్. ఎప్పుడు ఏం చేయాలి, అలాంటి పరిస్థితి క్వశ్చన్లో వచ్చిందనుకోండి, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ ద టేబుల్, ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ కమ్స్ లైక్ దట్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అ డమ్మీ యాక్టివిటీ. దెన్ వాట్ ఇస్ ద డమ్మీ యాక్టివిటీ? చూడండి, 1 దగ్గర నుంచి 2కి వెళ్ళడానికి ఒక యారో పెట్టాం, బట్ సెకండ్ యారో కూడా కావాలి అనుకోండి లాజికల్గా, దెన్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ 1 2 3. సో ఈ 2ని తీసుకెళ్ళి 3కి నెక్స్ట్ ఈ ఈవెంట్ లాగా పెట్టండి. నా 1 2 3. సో 1 to 3 is కనెక్షన్ ఉంది, 1 to 2 is కనెక్షన్ ఉంది, 2 to 3 is కనెక్షన్ ఉంది. బట్ 2 to 3 is a dummy activity where there is no any resource adding. That's why dummy activity చేసినప్పుడు like this we have to show. Okay, next one, loop is the first point. And what is the second point? Looping error should not be formed in the network. Looping అనేది మనం చేయకూడదు, as it represents performance of the activities repeatedly in a cyclic manner. Okay, so looping means just మళ్ళీ సర్క్యులర్కి వచ్చేయకూడదు. once you are going in this direction, just go only in this direction. మళ్ళీ మనము యూటర్న్ తీసుకొని, ఓకే, మళ్ళీ మనం సర్కిల్ తీసుకొని, మళ్ళీ సేమ్ ప్లేస్ టైల్ ప్లేస్ స్టార్ట్ అయ్యి
మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ సేమ్ ప్లేస్కి ఇట్ షుడ్ నాట్ కమ్. సి హియర్ ఇన్కరెక్ట్. సో 1 దగ్గర నుంచి ఈవెంట్ స్టార్ట్ అయ్యావు, యాక్టివిటీ వెళ్ళింది 2కి, 2 నుంచి 3కి వెళ్ళింది, సారీ 2 to 3కి వెళ్ళింది, 3 నుంచి మళ్ళీ 4కి అటు వెళ్ళిపోవాలి, రైట్? దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ వే. 4 నుంచి 3 నుంచి 4కి ఇలా రావాలి, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ అగైన్ గో బ్యాక్వర్డ్స్. దిస్ ఈస్ రాంగ్. లూపింగ్ అనేది జరగకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ థర్డ్ పాయింట్? ఇన్ ఎ నెట్వర్క్ there should be only one starting event and one ending event. Okay, one starting event undali, one ending event undali, as shown in the figure. So see here, starting event, ending event, starting event, ending event, right? The direction of the arrow should flow from left to right, avoiding the mixing of direction as shown in the figure. So direction of the arrow undali left nunchi right hand side ku undali. Okay, ante ela undali, left nunchi right ki చూపించాలి. arrow అనేది లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి మాత్రమే చూపించాలి. సో లెఫ్ట్ టు రైట్, బట్ నాట్ ఇన్ దిస్ రివర్స్. ఇది ఏం జరుగుతుంది? రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి చూపిస్తుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ డమ్మీ, వీ కెన్ డూ ఇట్, బట్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్గా ఇట్ షుడ్ బీ, అండ్ ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ ఏ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, నాట్ ఇన్ ఏ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో లైక్ దిస్, these are the errors whenever you are doing a network diagram, whatever the mistakes we are doing frequently. సో మిస్టేక్స్ జరగకుండా ఇవి మీరు ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకున్నారంటే whenever you are doing a network, you will be very safe. Next, what are the rules in constructing a network, right? No single activity can be represented more than once in a network. No single activity can be represented more than one in a network. The length of the arrow has no significance. So ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు no single activity should represent more than once for a event. అంటే నెక్స్ట్ ఏంటి? the length of the arrow, length of the arrow కి ఇంపార్టెన్స్ ఏం లేదు. మీరు షార్ట్గా అయినా ఇచ్చుకోండి, లాంగ్ అయినా ఇచ్చుకోండి, రైట్? there is no significance. Next, the event numbered 1 is the starting event, and the event with the highest number, ఏదైతే లాస్ట్ నెంబర్ మనం 10 వాడామా, 20 వాడామా, 15 వాడామా, 17 వాడామా, that it is the highest end event. Before an activity can be undertaken, all the activities preceding must be completed. Before an activity should be undertaken, all the activities దాని ముందున్న arrows అన్ని మనము కంప్లీట్ చేయాలి. That is, the activities must follow the logical sequence. So initially I said, while developing the network, it should be a logical sequence, right? So we can use dummy activities, or else there is no problem of using dummy activity or interrelationship between the activities. Third point, in assigning the numbers to the events, numbers essential the events ki, there should not be any duplication of the event numbers in the network. Event numbers ante enti? Duplication means మీరు ఈవెంట్ సర్కిల్ లోపల నెంబర్స్ వేస్తున్నప్పుడు ఏ కానీ బి కానీ ఆల్ఫాబెట్స్ ఆర్ నెంబర్స్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి సేమ్ ఏ ఇంకొక చోట ఎక్కడో మళ్ళీ ఏ వేయకూడదు, 3 రాసి ఇంకో చోట 3 రాయకూడదు, ఓన్లీ 1 నెంబర్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్, dummy activities must be used only if there is necessary to reduce the complexity of the network. Logical ga maatrame, when there is any shortage while completion of the work, while there is a shortage while completion of the work, in that situations only we have to use a dummy activity. So ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు లాజికల్ ఉండాలి. whenever you are using the dummy activity, there should be some sort of logic. Okay, there should be some sort of logic, then only the entire network will be very clean and good. Next, what is the fifth one? A network should have only one starting event and one end event. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, a network should start with one event and it end at one other event. ఈ మధ్య లోపల ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, బట్ స్టార్టింగ్ ఈవెంట్ ఉండాలి, ఎండింగ్ ఈవెంట్ ఇట్ మే బి ద మర్జ్ ఈవెంట్ ఆర్ ఇట్ మే బి ద బ్రస్ట్ ఈవెంట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. Like this, these are the very important rules to be used whenever you are doing the construction of a network.
So once we practice this, whatever the example problems or problems we are given, then automatically you can come to know how to draw the network diagram. Now see the some of the conventions. Now see the conventions, some of the conventions in the network diagram. activity B, activity B ఉంది కదా, can be performed only after activity A. Right or wrong? So ఇలా నెట్వర్క్ ఉందనుకోండి, this is a event, activity, event, activity, event, activity, event. So ఇక్కడ ఎన్ని ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి? We are having four events and three activities. Four events ఉన్నాయి, three activities ఉన్నాయి. Now the event B, activity B is performed only after A is completed. అదే విధంగా C activity is performed only after completing B activity. So like this it can be designed. Next, see the B. Activities B and C can start simultaneously once A is completed. So ఇలా కూడా వేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. And what are they saying here? How many events are there? So ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ పెట్టుకుందాము. ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ పెట్టుకుంటే we are having four events. Okay, four events, 1 2 3 3 activities. Okay, three activities ఉన్నాయి. 1 2 3 4. Okay, so here B and C can be, దీన్ని ఏమంటున్నాం, దీన్ని మనం బ్రస్ట్ ఈవెంట్ అంటున్నాం, అంతే కదా. ఈవెంట్ లో నుంచి 2 3 4 బయటకు వస్తే దట్ ఇస్ బ్రస్ట్ ఈవెంట్. ఈవెంట్ లోపలికి 2 3 లోపలికి మర్జ్ అవుతే దట్ ఇస్ మర్జ్ ఈవెంట్. సో దిస్ ఇస్ మర్జ్ ఈవెంట్, దిస్ ఇస్ బ్రస్ట్ ఈవెంట్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? B and C can start immediately. B and C activities can start immediately once the A is performed. So that is the meaning of this one. Next, what is the C point? Activities A and B can be completed. Activities A and B must be completed before starting of the C. ఎలా అయినా చెప్పచ్చు, దీన్ని ఎలా చెప్పచ్చు? A must be completed before starting of the B and C అని చెప్పచ్చు. సో ఇక్కడ ఎలా చెప్తున్నాం? A and B యాక్టివిటీస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే C యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అవ్వాలి, రైట్? సో హియర్ హౌ మెనీ? 1 2 3 4 4 ఈవెంట్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, 3 activities you are having. Okay, 3 activities you are having. Same. Next, see the D here. So ఇక్కడ మనం డమ్మీ యాక్టివిటీ యూస్ చేస్తాం. సో ఏ నుంచి, సో ఈవెంట్ 2 ఈవెంట్స్ 1 యాక్టివిటీ, 2 ఈవెంట్స్ 1 యాక్టివిటీ, 2 ఈవెంట్స్ 1 యాక్టివిటీ, 2 ఈవెంట్స్ 1 యాక్టివిటీ. సో ఇలా వచ్చింది మనకి, ఇలా వచ్చింది మనకి. సో ఇది మనకి ఇన్కంప్లీట్గా ఉంది కాబట్టి ఈ ఈవెంట్కి, ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ 1, this is a 2, okay, this is a 3, this is a 4, this is a 5 అనుకుంటే, okay, so 2 4 is not completed like that. So we can draw a dummy activity. So activity C, the activity C must start before A is completed. Activity C must start only after completing the activities A and B. అంతే కదా, C స్టార్ట్ చేయాలంటే A and B కంప్లీట్ అవ్వాలి, D స్టార్ట్ చేయాలంటే A and B కంప్లీట్ అవ్వాలి. బట్ యాక్టివిటీ D కెన్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద B. బట్ యాక్టివిటీ D కెన్ స్టార్ట్, D ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలి? ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద B. So like this also we can draw the network diagram. So these are some of the conventions you can apply whenever you are drawing any network diagram. Next. Yes, good. Two students you are there. Next, we will see what are the advantages and disadvantages of this pattern CPM. A PERTS or CPM chart explicitly defines and makes visible dependencies, precedence relationships between the elements. Next, second point. The PERT CPM facilitates identification of the critical path and makes the visible. So critical paths ni తయారు చేస్తుంది. At the same time, it can see what is a exact critical visible path. Third point, critical PERT and CPM facilitates identification of early starting. So దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? What is the important, what is the advantage of this PERT and CPM? It will give information about which starts the early start, late start ఏది జరిగింది, slack ఏంటి, for each activity we can determine. What is the fourth one?
PERT and CPM provides for potentially reduced project duration. PERT and CPM provides for potentially reduced project duration due to the better understanding of dependencies, leading to the improved overlapping of the activities and the tasks were feasible. These are the some of the advantages. Next, coming to the disadvantages. 435. Okay, so what are the disadvantages? There can be potentially hundreds or thousands of activities in a and individual dependency relationships. Whenever you are doing very large project, for example construction of a house, I will show you some of the examples. These are very problematic for understanding. We can do it, we can solve it, but whenever you come across thousands and thousands, hundreds and thousands of activities and individual dependency relationship is very problematic. Then what's the second point? Network charts tends to be large and unwidely, requiring several pages to print and requiring special size paper. అంతే కదా. So whenever you come to reality, మీరు కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు, so definitely once you completed your BTech, got a job in any civil construction company, doing the job, paperwork and also the field work. ఒక 3-4 years తర్వాత బీటెక్ అయినా 2 yearsకి జాబ్ వచ్చింది అనుకుందాం. ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఏదో ఆడ్ జాబ్స్ చేశారు, తర్వాత సివిల్ జాబ్ మీరు వచ్చింది. సో వన్స్ యూ స్టార్టింగ్ వర్కింగ్ ఇన్ యువర్ సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్ జాబ్, ఫీల్డ్ వర్క్ యాజ్ వెల్ as the paper work. So definitely after 2 years of your BTech, definitely you have to, in the construction field, definitely you have to use this project management software. So manual చేయొచ్చు, by using software also we can do. But before going to the software, initially you have to know the manual type of concept. సో 2 years తర్వాత కూడా మీరు ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్లో కానీ ఇంటీరియర్స్లో కానీ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ PERT and CPM ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ప్రాబ్లమ్స్ రావు, ఆటోమేటిక్గా దాంట్లో ఉంటుంది. ఒక వర్క్ చేసేటప్పుడు, ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్లీ దిస్ PERT and CPM. అప్పుడు మీకు 3 years 4 years తర్వాత మీ నోట్స్ ఓపెన్ చేసి అప్పుడు చూసుకుంటారు బేసిక్స్. సో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి యూ కెన్ సీ ఎనీ PERT and CPM process and you can do the problem solving. That is the importance of the PERT and CPM for civil engineering students and mechanical engineering students, right? So that's why what it is saying, the network charts tend to take large and unwidely requiring several pages to paint. That's why ఏం జరుగుతుంది, A4 paper అనేది very problematic. So if you see the any layout, ఎక్కడన్నా మంచి సైట్లో లేఅవుట్స్ ఏమైనా చూసారనుకోండి, ఓపెన్ ప్లాట్స్, A4 sheet లోపల it is very problematic to identify. That's why they will use big A1 size paper. A0 కానీ A1 కానీ పెద్ద ప్రింటర్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ ప్రింటర్ లోపల పెద్ద సైజు A4, ఒక 10 A4 షీట్స్ కలిపితే ఎంత పెద్దది వస్తుందో, నాట్ ఓన్లీ 10, మోర్ దెన్ 15 or 20 A4 షీట్స్ ఒక పెద్ద పేపర్ ఎలా వస్తుందో, డ్రాయింగ్ పేపర్ కంటే ఇంకా. ఇఫ్ యు సీ a డ్రాయింగ్ చార్ట్, ఆ డ్రాయింగ్ చార్ట్స్ ఒక 5 ఉన్నాయి అనుకోండి, దట్ మేక్స్ ఎ బిగ్ సైజ్ పేపర్. సో దట్ ద నెట్వర్క్ చార్ట్స్ ని మనము బ్రేక్ లేకుండా కంప్లీట్ గా పిక్చర్ చూడొచ్చు అనమాట, రైట్? నెక్స్ట్, there is some disadvantage. The lack of the time frame on the most important CPM charts make it harder to show the status, although colors can help. Example, specific color for specific completed task, notes. So whenever you are doing the real-time applications, so it is very problematic and harder to show the current status. So ఇప్పుడు బిల్డింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ థియరీస్, సింపుల్గా ఒక నెట్వర్క్ చాట్ వేసామనుకోండి, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యువర్ బాస్, మీ మేనేజర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మీరు కలర్ కోడ్స్ వేసి చూపించారనుకోండి, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ దట్ ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ కలర్ దిస్ కంప్లీటెడ్, నెక్స్ట్ వీక్ దిస్ కలర్ షుడ్ బి డన్, నెక్స్ట్ వీక్ దిస్ is totally completed. So like this it becomes some of the problematic whenever you are not using the colors. That's why specific colors for completion of the notes. Next, when the PERT and CPM charts become unwidely, ఎప్పుడైతే PERT and CPM charts become unwidely, they are no longer used to manage the project. So ఎప్పుడైతే ఒక PERT CPM project network diagram complete అయిందో, then there is no longer used to manage the project. We have to go for the next new project, new
That is one of the disadvantage. So simply see how the network diagram gives. So this is an activity. Okay, this is an activity. This is a event. Okay, this is an event. 1, 2, 5, 6. You are having. So this is a starting. This is a tail event. This is a head event. So ఎన్ని టోటల్గా ఈవెంట్స్ 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి అండ్ 1 2 3 4 5 6 7 యాక్టివిటీస్. సో ఎన్ని పార్ట్స్లో వీ కెన్ డూ ద ప్రాజెక్ట్? వీ కెన్ డూ 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6. We can do 1 to 3, 3 to 5, 5 to 6. We can do 1 to 4, 4 to 5, 5 to 6. It's like this, we can do 3 times. Okay. Yes, so the time is up. We'll stop here. Differences and చెప్పుకున్నాము. And the next class we'll start doing some of the see the problems examples, how to start the problems. Okay, so we'll stop here. So once you find time, though you are getting your supplies or regular exams, so make some time to see these videos. So in your 24 hours, just make some time. రెగ్యులర్కి కొంచెం టైం ఇవ్వండి. సప్లీ ఎగ్జామ్స్ ఎవరికైనా ఉంటే దానికి కొంచెం టైం ఇవ్వండి. మీ రెగ్యులర్గా 3 to సెమిస్టర్ అది కూడా స్టార్ట్ ఆల్రెడీ జరుగుతుంది కాబట్టి దానికి కొంచెం టైం ఇస్తే యూ విల్ నాట్ బీ ఇన్ ఎ కన్ఫ్యూషన్ మోడ్. ఆబ్వియస్లీ absolutely you can relax your mind. Okay, yes, I will stop here.